A very good evening to all of you, and thank you for being here and for supporting the film. Um, I think it's been a very long journey with this film. When I first heard the narration in the office, when Vishnu gave me the narration, it was beautiful. And then when we had beautiful faces to it, the film became even more beautiful. And I just like to, first of all, say this film would never be complete without its technicians. So Ashik, thank you so much. Hisham, I think some of the most beautiful, soulful music. And Ranjith and Anaswara have actually brought life to this film. And you know, this man sitting here next to me, Edgar, has been on set every day, and I've been briefed every day on what's been happening. And so it's been a process and a journey. And we're all proud to be here. We would love your support for this film. In all humility, I say this, and finally the film's there for all of you to see. So I wish us all the best. Did that story really fascinate you, and why is it not having a pan-Indian release? So the response per se here, I actually have no idea what the buzz is here. Very honestly, I can tell you why we chose to do Mike. The story came to me through Edgar. I heard the story. I thought it was absolutely soulful. So we decided to back this film because it was beautiful. It had new faces. My first film in Hindi also had new faces, Vicky Donor. So I just thought that this was a different story. And I think I chose to produce a Malayalam film because I think Malayalam cinema today is the best cinema. It's simplicity at its best. And the beauty about the cinema is also that actors keep reinventing themselves. So it's always an honor for me. It's actually an honor for me to be a part of this cinema. The question about Mike being pan-India, we actually want to take this forward, and probably depending on how it does, we would want to make this in other languages, not specifically Hindi, but all other languages including Hindi. So we would want to do that, and I think this subject has got the potential to do that, or at least we see the potential. But we can see a lot of things, probably it's finally up to the audience to decide. So we hope that the audience likes it as much as we've enjoyed this journey. അനശ്വരയുടെ അടുത്താണ്. ഹായ്, ഇവിടെ അനശ്വര വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിട്ട്. സോറി, ഇവിടെയുണ്ട്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്തത്. അപ്പം മൈക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു റോള്? എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് സാറ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ചാലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ ആൾക്കാർ എന്നെ കണ്ടൊരു ഇമേജ് പൊളിച്ചെഴുതാൻ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. മൈക്കിന് വേണ്ടി എന്നോട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കഥ നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ സാറ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ശരണ്യ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നോട് വിഷ്ണുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു. 2 ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്, അതിലൊന്ന് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ സാറ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിലും ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സാറ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം കുറേ ലെയേഴ്സിലൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ആള് കടന്നു വന്ന ട്രോമാസ് ആയിരുന്നു, ആളുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പിടിച്ച് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനൊരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിത്തിന്റെയും ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈക്കിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത്? സോ ഞാൻ കോളേജ് സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ ഞാൻ ഐ വാസ് ഇൻ ടു പെർഫോമിങ് എ ലോട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മോണലോഗ് ഞാൻ ചിലപ്പം ഈ മോണലോഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തി. ആൻഡ് ഹീ തോട്ട് ദാറ്റ് എവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ അങ്ങനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ക്ലിക്കായി. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടന്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലി റെലവെന്റ് കോണ്ടന്റ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം
like John sir said, ഒരു soulful experience, ഒരു soulful കഥയായിരുന്നു, ഒരു soulful experience ആയിരുന്നു. So I immediately wanted to be a part of it. So അങ്ങനെ എത്തിയത്. റൈറ്ററോടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നിയത്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഇൻടു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവുന്നത്? മൈക്കില് സാറ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് ആദ്യം വന്നത്. സാറയുടെ ഷെയ്ഡ്സ് നമ്മളെല്ലാവരിലും കാണുന്നതാണ്. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളിലും സാറയെ പോലെ ഒരു ചിന്തയോ ഒരു തോട്ട്സ് എങ്കിലും വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു സിനിമാറ്റിക്കലി ഡ്രിവൺ ആണ് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡിഫറെന്റ് സോൾ, അതറിയുന്നു. പിന്നെ മൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിം എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് മൈക്ക്. അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ. സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ പല ആശയങ്ങളൊക്കെ. ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ്, എന്തായിരുന്നു ട്രെയിലർ? വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ ഒരു 99% ഓഫ് ഒരു ട്രെയിലറിന്റെ ഫീഡ്ബാക്സിൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആവുന്നു. യൂഷ്വലി ഒരു ഫിലിമിന് ഒരു 20% ക്രിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് വരും. ബട്ട് ഫോർ മൈക്ക് എല്ലാം നല്ല റെസ്പോൺസ് ആവുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹൃദയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു വേറെ ജോണറാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റു വേറൊരു ജോണറാണ്. സോ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന്, വിഷ്ണു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊരു വലിയ ലേണിംഗ് കർവായിരുന്നു. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഡ്രീമി ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോറി എൻ്റെ അടുത്ത് നരേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതും. മാത്രമല്ല സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഫിലിമിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്വൽസ് വാസ് ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് മാത്രമല്ല ജെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ്, ജോൺ അബ്രഹാം സാർ, എഡ്ഗർ, ആനി ചേച്ചി, സജീവ് സാർ, ഇപ്പോൾ ഇവരോടൊപ്പം എല്ലാവരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. എസ്പെഷ്യലി രഞ്ജിത്ത്, അനശ്വര, അതുപോലെ നല്ലൊരു കാസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതിൽ 6 പാട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സിനിമയാണ് മൈക്ക്. സോ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. 19th സിനിമ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും, അതിൽ സ്കോർ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ. അനശ്വര, ഈ റൈറ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളിലും അത്തരം ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട്. ഈ ചിത്രം അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇപ്പം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നു, ഈ റോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയോ? എന്തെങ്കിലും ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മറു വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നൊരു തോന്നൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തോന്നലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് ഒരിക്കലും പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലല്ല. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ എനിക്കും ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. സാറേ പോലെ തന്നെ, സാറ മൈക്ക് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. അതൊരിക്കലും എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടിയായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജസും ഫ്രീഡവും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല പെൺകുട്ടികൾക്കും തോന്നുന്നത് ആണായി ജനിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ എന്നോട് അതങ്ങനെ ആ റെസ്പോൺസിൽ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഫ്രീഡം എന്നത് ആരെങ്കിലും തരേണ്ടതാണോ എന്ന്. ഒരിക്കലും അല്ല, ഫ്രീഡം ആരും തരേണ്ടതല്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പം രാത്രി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നോട്ടങ്ങളും അത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ചങ്ങലിടുന്നതല്ല, അത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസുകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരെയും പോലെ തന്നെ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു പെൺകുട്ടിയായി നേടാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അത് ഈ സിനിമ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കും എന്നാണ്. Sir, in the Wiki Donor, you had a guest appearance at the climax, the song. So, is there any guest appearance in the mic? No, there's no guest appearance. I wanted a guest voice appearance, but I don't know if that happened. No, there's nothing. I think Mike is beautiful and untouched and fresh and lovely the way it is.
So me being a producer on this is good enough. Sir, the question is like when the movie was like it's it's produced by JA Entertainment. It was receiving a huge hype. But then there are rumors around in the media fraternity that it's like it's more of a JA presence than a JA production. So can we have a clarity on that and what is happening and to what extent are you involved? Right. So Eddie got the script to me, and Vishnu came for a narration. So I'm just taking you back before it started. I love the narration. I love the idea. Eddie represents J Entertainment here. So I knew what was going on an everyday basis on the set. But to be honest, I've seen the film about 8 to 10 times already. We've suggested different cuts, different edits. So I think it would be unfair to say that it's a presentation. Yes, we are presenting the film, but we've also been actively involved in line production. So usually sometimes what happens is, even in films in Hindi, we present certain films, but we're not actively involved in line production. Strangely, for us, we've also been involved in line production on an everyday basis in this film. So we've actually been more involved in this process, more than some of the Hindi films that we've produced, because it's the first time for me here, and we all make mistakes because you learn, you're looking around, you learn. It's a new territory for me, so forgive me if I make mistakes. I don't know. But I'm just trying to get something right with Mike. So we hope it works the way we heard it. Hi. Here. As a producer, this is your first movie. Yeah, hi. Hi. And as a producer, this is your first movie, right? When we can expect a movie from your side, Malayalam movie? I'll have to really learn the language. Because I do understand a bit, Kochi, but not a lot. Because my dad never really spoke in Malayalam back home in Bombay. So, I would love to, but let me tell you, I'm a big fan of cinema here and the actors here. Suraj, I think, is brilliant. Joju's brilliant. Biju Menon, outstanding. Then, of course, Mohanlal sir, Mammootty sir, Prithvi, Fahad Fazal, you see people like this, you get inspired. So I'm a big fan of all these and many more, and the cinema here. So to answer your question, I would love to do it. I don't think I'm capable of doing it, but I'd love to be a part of some Malayalam film in a small way, in a beautiful way, where I could add some value. But I'm always looking for different ideas and scripts as a producer. The day I find something for myself, I promise you, I'll master what I have to do, and I'll try and come here, because I'm just shooting a film called Tehran, and half my film's in Farsi. That's Iranian, and I'm speaking Hebrew, Farsi. Besides English, I'm speaking German. So it's nice to learn something different, but at this point of time, difficult. So, here. So this is apart from Mike. So this 2022 has not been a fantastic year for Bollywood, because the big films are not getting enough numbers and critical acclamation. So what's literally happening to Bollywood? I think, the fact of the matter is content. We're not really producing content that's up to the mark. We need to improve our storytelling. We need to understand that we need to produce and make better films. And that's simply putting it. I'm not going to blame anyone for this except ourselves. And I'm part of the industry, so I take full responsibility for what's happening as well. So I just hope that from now that we all put our heads together and we make better cinema. In fact, the Dharma is getting a movie getting released next week, and John Abraham Productions himself coming into South. So are they content oriented to the South cinema? I think, which is the film? Dharma Productions. Means Okay. they are releasing with the live. Yeah, okay. No, I just think
See, part of me belongs to Kerala. So, I mean, at the end of the day, my heart is here, which is why I'm here. I would have been in any other industry, but my heart is here, and that pulls me to this place. So, and my love for this place is what gets me here. So, that's how I'm making films. And honestly, I really do believe that in terms of content, Malayalam cinema is actually the best cinema today. So like I said, I'm fortunate and I'm honored to be part of this cinema. So I hope we can add value to it. That's what I hope. I hope for the best. Finally, it's up to the audience, and the audience decides. So I can say this film is great, that is great, this is super, but nothing is going to matter. It's finally when it comes on the 19th, the audience will decide. Sir, means on the fact that first of all, the industry is struggling back there in Bollywood. So there are campaigns. I mean, the industry is already going through a very bad phase. So there are campaigns which asking the audience to boycott certain movies. For example, No, I won't comment on that. I've come here to speak about Mike, so I'll just speak about Mike because that's a completely different topic. So I'll just speak about Mike, and I'm just very happy being here. And I just wanted to be a very happy, fun mood where, and honestly, I feel, you have been fantastic in supporting good films. So I hope Mike is that good film that you guys can support and give it your love. That's all I can say. definitely. The love Thank is you. already pouring in. Thank you, my friend. Thank you. So sweet of you.